Hi everyone, this is Naresh. This is my first lecture on refrigeration and conditioning subject. This is common subject for third year diploma mechanical engineering students and third year BTech mechanical engineering students. In this session, I am going to explain about a brief introduction about refrigeration and units of refrigeration, that is a ton of refrigeration, and coefficient of performance, that is COP, and simple problems on COP. Coming from the fundamentals of thermal sciences, heat is used as driving energy. Okay, heat is used as driving energy for working of steam movers. Okay, steam prime movers. By supplying heat energy, okay, by supplying heat energy to prime movers, mechanical work can be obtained. Okay, friends, by supplying heat energy to prime movers, mechanical work can be obtained. In the same way, from the second law of thermodynamics, by supplying external energy or mechanical work, heat can be removed from a given space. Okay, heat can be removed from a given space. This process simply referred as refrigeration. Okay, refrigeration plays an important role in every aspect of human life as well as in industrial growth. Okay, friends, the use of refrigeration has the use of refrigeration has came to existence earlier than 10,000 BC. Mr. Juice had used ice to cool the beverages. Greeks and Romans dug large snow large snow pits which were insulated with grass and branches of trees as a cold storage. Okay, friends. Similarly, Egyptians also cooled water by putting boiling water in shallow earthen jars and placing them on the roofs of their houses at night. Okay. Now coming to the refrigeration. Refrigeration is the science of providing and maintaining low temperatures below that of the surrounding temperature. Okay, friends. Here, the surrounding temperature means atmospheric temperature. Okay. Here, you can, in generally, heat transfers from hot body to cold body. Okay, friends. జనరల్గా హీట్ అనేది హై టెంపరేచర్స్ నుంచి లో టెంపరేచర్స్కి ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ఓకే, హై టెంపరేచర్స్ నుంచి లో టెంపరేచర్స్కి ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్. ఓకే, ఎలాంటి ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ అని మనం సప్లై చేయకుండానే హై టెంపరేచర్స్ నుంచి లో టెంపరేచర్స్కి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. బట్ ఇన్ రిఫ్రిజరేషన్ లో టెంపరేచర్స్ నుంచి హై టెంపరేచర్స్కి హీట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో ఆ విధానాన్ని, ఆ ప్రాసెస్ని రిఫ్రిజరేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, రిఫ్రిజరేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? లో టెంపరేచర్స్ నుంచి హై టెంపరేచర్స్కి హీట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ప్రాసెస్ని రిఫ్రిజరేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సరౌండింగ్స్ టెంపరేచర్ అనేది 22 degrees. ఓకే, ఈ సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ అనేది 22 degrees Celsius ఉందనుకోండి. ఇక్కడ నాకు ఇన్సైడ్ మన రిక్వైర్డ్ స్పేస్ దగ్గర ఒక 5 degrees Celsius మాత్రమే ఉందనుకోండి.
ఓకే అండి. అవుట్ సైడ్ దగ్గర 25 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్ సైడ్ దగ్గర 25 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంటే, నాకు రిక్వైర్డ్ ఎక్కడైతే కూల్గా ఉంచాలనుకున్నా ఆ స్పేస్ దగ్గర ఉన్న టెంపరేచర్ ఒక 4 డిగ్రీస్ అనుకోండి. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ లోపల ఆ స్పేస్లో ఉన్న టెంపరేచర్ని, ఆ 4 డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ని అదే విధంగా మెయింటైన్ చేయడానికి, లేదు దానికన్నా ఇంకా తక్కువ టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేయడానికి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ తక్కువ టెంపరేచర్ అంటే లో టెంపరేచర్స్ నుంచి హై టెంపరేచర్స్కి హీట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉండాలండి. ఆ కంటిన్యూ ప్రాసెస్ని జరపడానికి మనకి ఎక్స్టర్నల్గా సమ్ వర్క్ అనేది కావాలి, మెకానికల్ వర్క్. ఓకే, సో ఆ మెకానికల్ వర్క్ని చేసి లో టెంపరేచర్ నుంచి హై టెంపరేచర్స్కి హీట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసే విధానాన్ని ఇక్కడ రిఫ్రిజరేషన్ అని అంటాం. ఓకే, refrigeration is an artificial method of producing cool environment with respect to its surroundings. అంతే కదండి. మనం ఇక్కడ రిఫ్రిజరేషన్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక బాడీని తక్కువ టెంపరేచర్తో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలంటే మనం ఆర్టిఫిషియల్గా మనం దానికి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్ వర్క్స్ ఆన్ సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. సో ఈ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్స్ అనేవి సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ని బేస్ చేసుకొని వర్క్ అవుతుంది. నౌ కమింగ్ టు ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ రిఫ్రిజరేషన్. The American Society of Refrigeration Engineers, ASRE, defines refrigeration as follows. Refrigeration is defined as the science of providing and maintaining the temperature of a substance or space below that of its surrounding temperature. Okay friends, సో మనకి ఈ డెఫినేషన్ మీనింగ్ ఏంటంటే, మనం యొక్క రిక్వైర్డ్ స్పేస్ లేదంటే ఏ బాడీని అయితే మనం కూల్గా ఉంచాలో ఆ బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ కన్నా తక్కువగానే ఉంటుంది. ఓకే, తక్కువగా ఉండే విధంగా మెయింటైన్ చేయడాన్ని, ఆ ప్రాసెస్ని రిఫ్రిజరేషన్ అంటాం. ఓకే, refrigeration is defined as the science of providing and maintaining the low temperatures of the substance, okay, below that of its surrounding temperature. Surrounding temperature తో పోలిస్తే తక్కువ టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేస్తూ మన యొక్క స్పేస్, ఆ బాడీని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండే విధానాన్ని రిఫ్రిజరేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, So refrigeration is a continued extraction of heat from body whose temperature is already below the temperature of its surroundings. Okay friends, so this is a cooling space or body. The temperature of this space is very less as compared to surroundings temperature. Okay, here సరౌండింగ్స్ టెంపరేచర్ అనేది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ 25 డిగ్రీస్ సెల్సియస్ సరౌండింగ్స్ దగ్గర ఉన్న టెంపరేచర్ 25 డిగ్రీస్ సెల్సియస్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సరౌండింగ్స్ యొక్క టెంపరేచర్ 25 డిగ్రీస్ సెల్సియస్. నా యొక్క రిక్వైర్డ్ స్పేస్ లేదంటే నేను కూల్గా ఉంచాల్సిన బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 డిగ్రీస్ సెల్సియస్తో నేను మెయింటైన్ చేస్తూ అదేవిధంగా అదే టెంపరేచర్ 4 డిగ్రీస్ లేదా 4 డిగ్రీస్ కన్నా తక్కువ టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. నా యొక్క రిక్వైర్మెంట్ అది. ఓకే అండి, ఇప్పుడు ఫిష్ కానీ మీట్ కానీ, ఓకే అండి, సో కోల్డ్ స్టోరేజెస్ కానీ ఇక్కడ మనకి అవి చూస్తే అక్కడ ఉన్న టెంపరేచర్స్, ఆ లోపల ఉన్న ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న టెంపరేచర్స్ అనేవి మనం బయట సరౌండింగ్స్తో పోలిస్తే సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. మన రిక్వైర్డ్ స్పేస్ లేదా మన యొక్క కూలింగ్ బాడీ అనేది ఆ సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఆ తక్కువ టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేయాలంటే మనం కంటిన్యూస్గా హీట్ అనేది కోల్డ్ బాడీ నుంచి హాట్ బాడీకి హీట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అంటే లో టెంపరేచర్స్ నుంచి హై టెంపరేచర్స్కి టెంపరేచర్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, హీట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. కానీ జనరల్గా
హై టెంపరేచర్స్ నుంచి లో టెంపరేచర్స్కి హీట్ అనేది ఈజీగా మూవ్ అయ్యింది, ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది, ఎలాంటి ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ లేకుండా. కానీ ఇక్కడ లో టెంపరేచర్ నుంచి హై టెంపరేచర్కి హీట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో అది ఈజీగా హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదండి ఇక్కడ. ఎందుకంటే లో టెంపరేచర్ నుంచి హై టెంపరేచర్స్కి వెళ్ళాలంటే హీట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే సమ్ ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ అనేది మనం చేయాలి. అంటే సమ్ మెకానికల్ వర్క్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే, ఓకే అండి, సమ్ మెకానికల్ వర్క్ అనేది మనం ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే అప్పుడు మనకి లో టెంపరేచర్స్ నుంచి హై టెంపరేచర్స్కి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది. సో from the definition of refrigeration is a continued extraction of heat from the body whose temperature is already below the temperature of its surroundings. Okay, so in order to maintain the temperature of a substance below its surrounding temperature, heat to be removed from that substance. Okay friends, సో మనకి ఆ టెంపరేచర్, ఈ లో టెంపరేచర్స్ని మనం మెయింటైన్ చేయాలంటే కంటిన్యూస్గా ఆ బాడీ నుంచి హీట్ని మనం బయటికి రిమూవ్ చేస్తూ ఉండాలి, సరౌండింగ్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఇట్ మీన్స్ హీట్ మస్ట్ బి ఫ్లో ఫ్రమ్ లో టెంపరేచర్ టు హై టెంపరేచర్. అంతే కదండి ఇక్కడ. సో 4 degrees Celsius అనేది ఇక్కడ లో టెంపరేచర్, 25 degrees Celsius హై టెంపరేచర్. సో లో టెంపరేచర్స్ నుంచి హై టెంపరేచర్కి ఇక్కడ హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది by using some external source. Okay, so ఇక్కడ మనం చూస్తే temperature of cooling space or temperature of this body is always less than the temperature of the surroundings. Okay, so this process always depends on second law of thermodynamics. Okay, now coming to the units of refrigeration. The unit of refrigeration is ton of refrigeration. It is denoted by the letter TR. TR means ton of refrigeration. Okay, capacity ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే అండి, మనకి ఆ రిఫ్రిజిరేటర్ యొక్క కెపాసిటీ అనేది మనం టన్స్లో చూపిస్తామండి, టన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి హౌస్లో యూజ్ చేసే ఎయిర్ కండిషనర్స్ అంటే ఏసీ మిషన్స్ అనేవి మనం ఏదైనా షాప్లో పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా మనం అక్కడ కెపాసిటీ, ఎంత కెపాసిటీ ఉన్న మిషన్ కావాలని అడుగుతారు. ఏసీ 1 ton కెపాసిటీయా, 1.5 tons లేదా 2 tons కెపాసిటీ ఉన్న ఏసీ కావాలని మనం అడిగేది. దాన్ని బట్టి ఆ కెపాసిటీ అక్కడ. సో ఇక్కడ రిఫ్రిజిరేషన్ అని మనం టన్స్లో చూపిస్తాం. ఓకే అండి, సో యూనిట్స్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్ వచ్చి టన్స్. సో దాని సింపుల్గా TR అంటాం, టన్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్. Now coming to the definition of ton of refrigeration. 1 ton of refrigeration is defined as the amount of cooling effect produced by uniform melting of 1 ton of ice at 0 degrees Celsius in 24 hours. So this is the definition of ton of refrigeration. Okay friends, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మనకి 1 ton అంటే 1000 kgs ఐస్ని 24 hours at 0 degrees Celsius దగ్గర మనం మెల్ట్ చేసినప్పుడు, ఓకే అండి, ఐస్ 1000 kgs ఐస్ని 24 hours కనుక మనం 0 degrees Celsius దగ్గర మెల్ట్ చేసినప్పుడు ఎంత అమౌంట్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది మనకి వస్తుందో ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ని టన్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్ అంటాం. ఓకే, ఇది one definition. There is another definition for ton of refrigeration. 1 ton of refrigeration is defined as the amount of heat removed to produce 1 ton of ice at 0 degrees Celsius from water at 0 degrees Celsius in 24 hours. Same definition. There is another definition. 1 ton of refrigeration is defined as heat removal from the ice at the rate of 210 kilojoules per minute. Okay friends,
సో ఈ థర్డ్ డెఫినేషన్ చూస్తే మనకి ఐస్ నుంచి నిమిషానికి 2 టన్ కిలో జౌల్స్ హీట్ అనేది రిమూవ్ చేసినట్టయితే, ఓకే అండి, నిమిషానికి 210 210 కిలో జౌల్స్ ఆఫ్ హీట్ అనేది మనం ఐస్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తున్నట్టయితే ఆ ఎఫెక్ట్ని 1 ton ఆఫ్ రిఫ్రిజరేషన్ అంటాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో దీస్ త్రీ ఆర్ ది డెఫినేషన్స్ ఫర్ ton of refrigeration. Okay, so the symbol for ton of refrigeration is TR. Okay, ton of refrigeration. The capacity, so the capacity of the refrigerating machine is expressed in ton of refrigeration. So manaki cold storages యొక్క capacity గాని ఎయిర్ కండిషనర్స్ యొక్క కెపాసిటీ కానీ మనం టన్స్ లో చూపిస్తామని ఇందాక చెప్తాం. సో now 1 ton of ice equal to 1 ton means 1000 kgs. So mass of the ice equal to 1000 kgs and the latent heat of ice equal to 336 kilojoules per kg. So here at 0 degree Celsius, that means at freezing point, at a freezing point or freezing temperatures, the latent heat of ice equal to 336 kilojoules per kg. Each kg ki 336 kilojoules of heat. Next, from the definition of refrigeration, we have to calculate the refrigeration effect for 1 day, that is 24 hours. So 24 hours equal to 24 and 16 minutes, that is 1440 minutes. So 1 day equal to 1440 minutes. Heat required for melting 1 ton of ice from and at 0 degree Celsius in 24 hours. From the definition of 1 ton of refrigeration. Okay, Q means amount of heat required for melting 1 ton of ice at 0 degree Celsius equal to 1 ton of mass, 1 ton of mass of ice into latent heat of ice divided by total time required to melt the ice. Okay, yeah, the total time equal 24 hours, that is 1440 minutes, and mass of ice equal to 1000 kgs, that is 1 ton, and the latent heat of ice at 0 degree Celsius equal to 336. Totally the 233 kilojoules per minute. Each minute ki 233 kilojoules of heat అనేది extract అవుతుంది. So from this, so 1 ton of refrigeration equal to 1 TR equal to 233 kilojoules per minute. మనకి క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం 1 ton of refrigeration అంటే 233 kilojoules per minute. But in all practical refrigeration applications, 1 ton of refrigeration is taken as 210 kilojoules per minute. Okay friends, మనకి ప్రాబ్లమ్స్ లో కానీ జనరల్గా మనకి రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్స్ డిజైన్ చేసినప్పుడు 1 ton ఆఫ్ రిఫ్రిజరేషన్ అంటే మనం 1 ton ఆఫ్ రిఫ్రిజరేషన్ ని 210 kilojoules per minute కి ఈక్వల్ గా తీసుకున్నాం. 233 యాక్చువల్గా మన క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం మనకు వచ్చింది వాల్యూ 233 kilojoules per minute. కానీ మనకి ప్రాక్టికల్గా మనకి క్యాలిక్యులేషన్స్ లో మనం 210 kilojoules per minute మాత్రమే తీసుకుంటాం. 1 ton ఈక్వల్ టు 210 kilojoules per minute. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నౌ ఈ kilojoules per minute ని వాట్స్ లోకి మార్చాలి, కిలో వాట్స్ లోకి అంటే పవర్ లోకి మార్చాలనుకుంటే 1 minute equal to 60 seconds. So 210 by 60 seconds equal to 3.5 kilojoules per second. Okay friends, now already we know that joule per second, 1 joule per second equal to 1 watt. So 3.5 kilojoules per second equal to 3.5 kilowatts. Okay, 1 ton of refrigeration equal to 3.5 kilowatts.
Here, the capacity of the refrigerating machine is expressed in terms of ton of refrigeration. The machine is capable of removing heat at the rate of 210 kilojoules per minute or 3.5 kilowatts is rated as 1 ton of machine. 1 ton of refrigeration is an American unit. Okay, friends. So 1 ton of refrigeration ante 1 TR ane units అనేవి American units. So in British system, the units for heat is BTU, British thermal units. BTU means British thermal unit. Okay, so 1 ton of refrigeration equal to 210 kilojoules per minute. That value equal to 200 British thermal units. Okay, 210 kilojoules per minute value is equal to 200 British thermal units. Okay, friends. So these all are units for ton of refrigeration. Now coming to the very important topic, that is COP of refrigeration. So the effectiveness or efficiency of the refrigerating machine is expressed by energy ratio in the form of coefficient of performance. Okay, friends. ఒక మిషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ని మన సిఓపిలో చూసిస్తాం. ఓకే అండి, సిఓపి అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్. నో యూనిట్స్ ఫర్ సిఓపి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సిఓపికి ఎలాంటి యూనిట్స్ ఉండవు. ఇది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 10, 25, 1, 2 ఇట్లా వాల్యూస్ ఉంటాయి అంతే, నో యూనిట్స్. ఇట్ ఈస్ abbreviated as COP. Coefficient of performance of a refrigerating machine is defined as the ratio of the refrigeration effect produced to the work supplied. So this is the formula for COP. COP equal to refrigeration effect divided by work supplied. Okay, that means output by input. Okay, COP equal to output by divided by input. Here the input is external source. That is the external work supplied to the refrigerating machine, and here the output is refrigeration effect. Okay, that is a cooling effect. Cooling effect is the output, and the input is mechanical work. Okay, so the ratio of refrigeration effect to the work supplied is the COP. Here no units for COP because here the refrigeration effect in joules and also work also in joules. So the numerator and denominator having same units, that's why there is no units for COP. Okay. Now power required per ton of refrigeration. Okay friends, 1 ton of refrigeration ki create cheyadaniki manaki enta power anedi avasaramu, very very important. సో మనకి దీన్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ పవర్ రిక్వైర్డ్ పర్ టన్ ఆఫ్ రిఫ్రిజరేషన్ అనే ఈ టాపిక్ని బాగా తెలుసుకుంటే మన కోల్డ్ స్టోరేజెస్ యొక్క కెపాసిటీ కానీ లేదు రిఫ్రిజిరేటర్ ఆర్ ఏసీ యొక్క కెపాసిటీస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి చాలా యూజ్ అవుతుంది ఈ టాపిక్. సో ఫ్రమ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ సిఓపి, సో ఫ్రమ్ ది సిఓపి ఫార్ములా, COP coefficient of performance equal to refrigeration effect divided by work supplied, that is output by input. Okay, now work supplied equal to refrigeration effect divided by COP. So ఈ work supplied ని లెఫ్ట్ సైడ్ కి తీసుకొస్తే COP అనేది రైట్ సైడ్ కి వచ్చినప్పుడు work supplied అనే దానికి ఫార్మ్ వచ్చి work supplied per second equal to refrigeration effect divided by COP. Okay, this work supplied per second is equal to power. Okay, work per second. Okay, so power is the amount of work supplied per second. Okay, work supplied per second ne మనం power అంటాం. So power required per ton of refrigeration equal to refrigeration effect for 1 ton of refrigeration divided by COP. Okay, this is the
final formula for power required per ton of refrigeration. Okay, in general, already we know that refrigeration effect for 1 ton of refrigeration equal to 3.5 kilowatts. In the previous slide, already I explained about refrigeration effect. Okay, now coming to the simple problems on COP, there is a coefficient of performance. Now, first problem is find the coefficient of performance of a refrigerating systems if the work input is 200 kilojoules per minute and the refrigerating effect produced is 350 kilojoules per minute. Okay, friends, this is the question. From this question, we have to find out the value of refrigeration effect. Okay, from this question, first we have to write down a given data. It is here input. Input means work supplied. Work supplied or work input equal to 200 kilojoules per minute. This is the input. Okay, 200 kilojoules per minute is the input of refrigeration, and the output is refrigeration effect. So output and manaki refrigeration effect. So that value refrigeration effect produced is 350 kilojoules per minute. So refrigeration effect equal 350 kilojoules per minute. సో ఇక్కడ మనకి వర్క్ సప్లైడ్ అండ్ రిఫ్రిజరేషన్ అనేవి రెండు కూడా సేమ్ యూనిట్స్లో ఉండాలి. అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ ఫ్రమ్ ది ఫార్ములా ఆఫ్ COP ఈక్వల్ టు refrigeration effect divided by work supplied. Okay, so here refrigeration effect equal to 350 kilojoules per minute and work supplied equal to 200 kilojoules per minute. So numerator and denominator both are same units, so no units. Here 350 by 200 equal to 1.75. So COP of this refrigeration system equal to 1.75. Okay, no units for COP. This is the first problem. Now coming to the second problem, same model. Question is the capacity of refrigerating machine is rated as 25 TR, that is ton of refrigeration. Calculating the refrigerating effect produced by the refrigerating machine. Okay, friends. So ఈ క్వశ్చన్ లో మనకి కెపాసిటీ ఇచ్చారండి. సో 25 TR అండ్ కెపాసిటీ మీన్స్ రిఫ్రిజరేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇచ్చారు 25 టన్ ఆఫ్ రిఫ్రిజరేషన్. సో ఈ డేటాని యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ రిఫ్రిజరేషన్ కెపాసిటీ అనేది ఇచ్చాడు. ఇక్కడ టన్ ఆఫ్ కెపాసిటీలు ఇచ్చాడు. సో ఈ కెపాసిటీని యూజ్ చేసి మనం టన్ ఆఫ్ మనకి రిఫ్రిజరేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫ్రమ్ గివెన్ డేటా రిఫ్రిజరేషన్ ఎఫెక్ట్ ఈక్వల్ టు కెపాసిటీ ఆఫ్ ది రిఫ్రిజరేటింగ్ మిషన్. సో 25 టన్స్ అనేవి మనకి ఇచ్చాడు. రిఫ్రిజరేషన్ మిషన్ యొక్క కెపాసిటీ ఇచ్చాడు. సో మనకి ఇక్కడ మనకి 1 TR టన్ ఆఫ్ రిఫ్రిజరేషన్ అనేది ఇందాక మనం చూసాం కదా 210 kilojoules per minute కి ఈక్వల్గా మనం తీసుకుంటాం. సో జనరల్గా మన ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు 1 ton ఆఫ్ రిఫ్రిజరేషన్ ఈక్వల్ టు 210 kilojoules per minute. ఓకే ఫ్రెండ్స్, 210 kilojoules per minute అనే ఈ వాల్యూ 1 ton ఆఫ్ రిఫ్రిజరేషన్కి మనం తీసుకోవాలి ప్రాక్టికల్గా. సో refrigeration effect produced by 25 ton of refrigeration equal to 25 into 1 ton
of refrigeration equal to 210. So 25 into 210 kilojoules per minute equal to 5250 kilojoules per minute. So this is the refrigeration effect in kilojoules per minute. Okay, this is the answer, final answer for this problem. Now coming to the third problem. The question is, the capacity of the refrigerating machine is rated as 30 ton of refrigeration with COP of 2.8. Find the power required to run the machine. Okay friends, ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే కెపాసిటీ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేటింగ్ మిషన్ అనేది ఇచ్చాడు, కెపాసిటీ ఆఫ్ మిషన్ ఇచ్చాడు. సో కెపాసిటీ ఈక్వల్ టు 30 ton of refrigerant, that is capacity means refrigeration effect, that is output equal to 30 tons. Okay, so from given data, COP of this refrigeration machine equal to 2.8, no units for COP, and the capacity of the machine equal to refrigeration effect equal to 30 tons of refrigeration. Already we know that 1 ton of refrigeration equal to 210 kilojoules per minute. Okay, so substitute this value 210 kilojoules per minute value in this TR formula. So refrigeration effect produced by 30 ton of refrigeration equal to 30 TR equal to 30 into 210. Okay, 30 into 210 equal to 6300 kilojoules per minute. Okay friends, so refrigeration effect in kilojoules per minute అనేది find out this. Refrigeration effect అనేది in tons of refrigeration లో ఇచ్చే 30, బట్ మన 30 ton of refrigeration మనం ఏం చేస్తున్నాము, kilojoules per minute లో కన్వర్ట్ చేసి కనుక్కుంటున్నాం, ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో refrigeration effect అనేది 30 TR equal to 30 ton of refrigeration, 30 TR equal to 6300 kilojoules per minute. ఓకే, సో మనకి రిఫ్రిజరేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది కిలోజౌల్స్ పర్ మినిట్లో వచ్చింది. ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ సిఓపి అనే వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చాడు, సిఓపి అనే వాల్యూ 2.8 అని మనకి ఇచ్చాడు. సో ఫ్రమ్ ది ఫార్ములా ఆఫ్ సిఓపి ఈక్వల్ టు రిఫ్రిజిరేషన్ ఎఫెక్ట్ డివైడెడ్ బై వర్క్ సప్లైడ్. ఓకే, సిఓపి ఆఫ్ ఏ బాడీ ఈక్వల్ టు refrigeration effect divided by work supply. So here power required to run the machine equal to work supplied per second. Okay, work supplied per second. This is the work supplied formula. Work supplied equal to refrigeration effect divided by COP. COP equal to 2250 joules. 2250 kilojoules per minute. Okay, this is the work supplied, that is input of a refrigeration. Okay, refrigeration effect అనేది output, work supplied అనేది input. So మనకి COP or efficiency of a refrigeration form ఏంటి, refrigeration effect divided by work supplied. Okay, now ఇక్కడ మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది ఏంటంటే పవర్ రిక్వైర్డ్ టు రన్ ది మిషన్. ఓకే, సో మనకి ఎంత పవర్ కావాలి, 30 tons ఆఫ్ రిఫ్రిజరేషన్ అనే ప్లాంట్, అంత ప్లాంట్ని 30 ton ఆఫ్ రిఫ్రిజరేషన్ అంత కెపాసిటీ ఉన్న ప్లాంట్ని రన్ చేయడానికి ఎంత పవర్ అనేది దాన్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది ఇన్ వాట్స్, ఇన్ కిలో వాట్స్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మనకి ఆల్రెడీ తెలుసండి, కిలో జౌల్స్ పర్ మినిట్, 1 ton of refrigeration equal to 210 kilojoules per minute. So 6300 kilojoules per minute divided by COP, that is 2.8 equal to work supply 2250 kilojoules per minute. Okay అండి, సో మనకి ఇక్కడ యాక్చువల్ కనుక్కోవాలి పవర్ రిక్వైర్డ్ కదా, పవర్ రిక్వైర్డ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ పర్ సెకండ్, వర్క్ డివైడెడ్ బై టైం. ఓకే అండి, సో పవర్ కి ఫార్మ్ ఏంటి, వర్క్ డివైడెడ్ బై టైం. సో the value is in minutes, so you have to convert this 1 minute into seconds. So work supplied equal to 2250 kilojoules per minute, and 1 minute equal to 60 seconds. So the final value is 37.5 kilojoules per second.
and 1 joule per second equal to 1 watt. So 37.5 kilowatts. This is the power required to run the machine. Okay friends, సో మనకి ఈ త్రీ ఫార్ములాస్, ఈ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సిఓపిని బేస్ చేసుకొని మనం చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అండి, త్రీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనకి హీట్ ఇంజన్, రిఫ్రిజిరేటర్ అండ్ హీట్ పంప్, ఈ మూడింటికి మెయిన్గా ఉన్న డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అదేవిధంగా మనకి ప్రాబ్లమ్స్, మన కోల్డ్ స్టోరేజెస్లో మనకి మీట్ కానీ ఫిష్ కానీ స్టోర్ చేయాలంటే ఎంత కెపాసిటీ ఉన్న స్టోరేజ్ కావాలి, ఓకే, ఇలాంటివి మనకి కొన్ని సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సెకండ్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుందామండి. ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ 1 and all.